Good morning. Welcome. Communication with many people. I decided on the Russian language. It's more comfortable for this auditor. Я думаю, что все-таки русский язык многие из вас знают, поэтому решили выступать на русском языке, хотя я очень сочувствую Виктории. I'm a bit nervous, so I will speak in Russian because of the lady. It's the lady's debut, so he will speak in Russian. Что можно было переводить, но мне никогда доклада не бывает, я говорю как господин Рябаш. Вот он прекрасно говорил без всякого доклада, и я думаю, что у него доклад не написан. Мы где-то с ним похожи. Я стала за тим, że niech pan Šuškievič mi odovzdá I wanted to ask Mr. Šuškievič to give me the documents as soon as possible so I could translate it on time, but Mr. Šuškievič insisted on being spontaneous and not preparing a speech in advance, as usually. Also, Mr. Ryapoš does it in the same way. Словацкое сообщество, словацкое государство. Я не волнуюсь, говоря про паралимпийскую тему. Я очень волнуюсь сейчас, говоря о вас и об Украине. First of all, I want to thank Slovakia and the Slovak Paralympic Committee for the support. I am not nervous because of the situation in the Ukraine as such regarding the Paralympic Committee, but of course I'm very much concerned about the war which is happening now in the Ukraine. Знаете, я думал, когда я ехал на конференцию, о том, что история вашей борьбы за свободу и независимость Словакии очень похожа на историю борьбы Украины за свою независимость. I know the history of Slovakia, and I think it is a bit similar to the situation that is happening now in the Ukraine. Словацкий народ боролся за то, чтобы быть государственностью, быть независимым государством. I know that Slovakia has been fighting for its independence for more than 600 years. Помню 68 год. Я помню то государство, которое тогда попыталось украсть и забрать свободу Словакии, когда в 68 году. Как сейчас это государство пытается забрать свободу Украины. I remember very well 1968 when Slovakia was almost stolen its independence, and the same state, same country wants to take away the independence from Ukraine. Я хочу процитировать слова словацкого премьера Эдуарда Гегера. Even now, when I'm thinking about the situation, I want to quote the Slovak Prime Minister Eduard Heger. Если падет Украина, следующий будет Словакия. Это сказал премьер Словакии. He said, when Ukraine falls, Slovakia will fall as well. This is what the Prime Minister Eduard Heger said. В окрестности Киева, чтобы видеть те злодеяния, которые совершили русские оккупанты на нашей земле. Mr. Heger was one of the first ones to visit Kiev and could see with his own eyes what is happening in Kiev and regards to the war and the occupants and their deeds in the Ukraine. Четко сказал свою позицию словацкого государства в отношении того, что касается позиции очень медлительной и слишком рассудительной Европы, которая решалась помогать, не помогать Украине.
Пан Хегер, Mr. Heger, задумалась. Трапилася ситуація в Україні, також I am very much concerned also about the situation in the Ukraine. Mr. Heger very honestly and openly said and showed his feeling and his opinion on the situation in the Ukraine, even though Europe was a bit slow in the reactions and considering whether to support or not to support the Ukraine. 16 февраля перед войной Словакия уже помогала финансами, медицинскими и гуманитарными Украине перед войной уже помогала. 24 февраля On February 24, Russia attacked the Ukraine. Already since February 16, Slovakia actively supported Ukraine with medical and humanitarian support. хочу пожелать, что вы никогда не видели человека на коляске, который мертвый от бомб и снарядов России. Мертвого, убитого человека на коляске, сидящего после падения бомб и снарядов и ракет с неба. I wish you that you will never see or never experience how a person in a wheelchair is dying during the war or is murdered during the war. Украина постоянно просила защитить наше украинское небо от бомб и снарядов с неба. И первый, кто реально дал систему С-30 и самолеты, и вертолеты, была Словакия. The Ukraine was asking and demanding that the sky of the Ukraine is being protected, and Slovakia was the first one to give the supporting all the system of protecting tanks and helicopters. И миллионы евро поддержки Украины со стороны Словакии. Мы об этом знаем и помним. Танки, медицинские, Medical aid, all that Slovakia offered or provided Ukraine with it, and Ukraine really appreciates and will remember forever this help. конференции, которую я сегодня открыл, связанная с реабилитацией, с паралимпийским спортом, с спинальными травмами. Да потому что сегодня от бомб, снарядов, от войны больше всего страдают дети и люди с инвалидностью. Why today, within this conference that was opened by Mr. Japoš, why am I mentioning these? It is because in the Ukraine it's children who suffer the most, young people who are getting injured, and they will need rehab and spinal units. Каждые несколько часов погибает один ребенок в Украине. Я не знаю статистики, сколько погибает людей с инвалидностью от того, что этих злодеяний, которые творит Россия, могу вам сказать, что это тысячи людей с инвалидностью, которые не могут убежать от войны, от бомб и ракет, особенно ракет сегодня. Every few hours, one child dies in the Ukraine due to the war. I don't have statistic data, unfortunately, how many people with disabilities are dying during this war conflict. Знаете, я, наверное, не буду продолжать сейчас говорить о том, что сегодня
идет война, и перейду к теме, которую начал я в отношении паралимпийского спорта, в отношении того, что есть, с моей точки зрения, оно одним из самых важных и значимых сегодня для Украины, для Европы, в том, что касается темы инвалидности. For me, I will stop continuing on the war, and I want to continue within this conference discussing the problematics and the issues that were mentioned by Mr. Japoš already. I want to introduce myself. Who am I? 25 лет президент Национального паралимпийского комитета Украины. I have been the president of the Ukrainian Paralympic Committee for over 25 years. И председателем парламентского комитета по социальным вопросам. More than 16 years. I am also active in the function. I was a member of the Ukrainian parliament and the chair for social issues there. Украины по правам людей с инвалидностью. For 7 years, I had been the ombudsman or the commissioner for people with disabilities. Сейчас я занимаю еще одну должность, которая не связана со спортом. Я председатель Национальной ассамблеи людей с инвалидностью, которая самая большая организация людей с инвалидностью в Украине. At the moment, I am the chair of the Association for People with Disabilities. It's the biggest organization for people with disabilities in the Ukraine. Мы с Яном одинаково волновались, когда смотрели эти кадры, потому что я по спорту, я в спорте, я знаю кто, я в спорте пловец. Я двукратный чемпион Советского Союза в прошлом по плаванию и имел самый большой результат, к сожалению, не больше, 4-е место в Европе по плаванию в паралимпийском спорте. When I watched this motivational video, I really felt the same emotions and feelings Mr. Japoš also had, as I have a long year experience in the Paralympic sports, and I was the number 4 in Europe, or I 4th position in para swimming. Человека Гудмана. И хочу вам сказать в этом контексте, я часто говорил, что если бы я не был чемпионом по плаванию, я бы никогда не был бы членом украинского парламента. I watched a video about Dr. Gutmann, and I have to say that if I was not a para-athlete, I would never have this function or position of a member of the parliament in the Ukraine. Спорт, паралимпийский спорт в Украине. A few words now on sports and parasports in the Ukraine. Да, с самого начала развития паралимпийского спорта в Украине было две главные ветки, два главных направления паралимпийского движения в Украине. There were two directions regarding the development of the direction in which direction Paralympic sports could develop in the Ukraine. Культуры спорта и, собственно, спорт высших достижений, паралимпийский спорт. First direction was regarding rehabilitation with physical support for people with disabilities, and the second direction was top athletes or professional athletes. Все, кто хочет реально заниматься двигательной активностью, мы принимаем в систему паралимпийского спорта, и из этого движения, из этой работы, из этой системы есть два пути: вернуться в жизнь энергичным, способным на все человеком, или стать мощным победителем в спорте, атлетом паралимпийским. Everybody who likes sports
who wants to do sports. We accept everyone, and there are two ways. Either you return to your life as an active person full of energy, or you will be a professional athlete. Процентов 70-80 понимаю словацкое изложение. Мне это очень интересно и приятно. When I'm listening to my interpreter, I understand 80% of what she is saying, which is interesting. Знаете, я хочу вам сказать, что вот если говорить спорт и я, мне через 2 недели будет 68 лет. When I speak about sports and about me, I want to mention that I will be 68 years old in 2 weeks. Я проплыву еще. I can swim 2 kilometers in the sea for sure, I can tell you that. И основу той реализации в правозащитной деятельности, спортивной деятельности, которую я еще очень долго буду работать. This makes me stronger and motivates me to be active in all the functions I represent currently. Очень интересная и очень необычная система физической культуры и спорта в Украине. Она очень необычна, и на одной из генеральных ассамблей Международного паралимпийского комитета она признана одной из лучших в мире. We have a quite specific approach regarding the physical preparation of para-athletes. It's a quite unique approach, and it was already registered at the General Assembly. Of national, international, In the General Assembly of the Paralympic Committee. best in the world. Дякую. Я не знаю, в общем-то. Это удалось, это сказать. То есть на сегодняшний день мы одни из лидеров международного паралимпийского движения в спорте. Today we are leaders in parasports. Вы знаете, я вам хочу сказать, что особенность паралимпийского спорта в том, в Украине, что он имеет, я бы сказал, очень мощную экспансию в том, что касается именно реабилитации. I want to highlight that parasports, we have a unique team, we have a specific approach for rehabilitation. У нас в системе паралимпийского спорта задействовано Министерство спорта и Министерство социальной политики. For preparation of para-athletes, several resorts are combined. Healthcare, but also social and family issues are being connected during their preparation. Широкая социальная база, очень широкая возможность привлечения людей с инвалидностью в паралимпийский спорт на этапе реабилитации. In both resorts, there is the possibility to include and involve people with disabilities very actively, and that gives them the opportunity also to show it then in their sport performance. И у другого, для того, чтобы как можно больше людей попало в нашу систему. Забирайте и оттуда. It can be an inspiration for Slovakia that we also draw the resources from both sectors. Большого количества людей, они попадают в систему. Одна система – это мероприятие, которое называется реабилитационно-спортивные сборы. Реабилитационно-спортивные, не спортивно-реабилитационные, а реабилитационно-спортивные сборы на основе денег Министерства спорта.
this all these financial resources from both resorts, I want to underline it again, they are used then also in the resort of sports, and from there the resources, our finances are being withdrawn from there, and then it's used for the rehabilitation of the athletes. So this is how parasport is being supported. Направление или на мероприятие, которое называют лагеря физкультурно-спортивной реабилитации. From these resources, from the resort or sector of social affairs, we prepare activities, something like camps for people with disabilities. И там, и в одном, и в другом министерстве работает система областных центров инваспорта. То есть каждый из 25 областей Украины есть подразделение государственное, которое работает с Национальным паралимпийским комитетом и направляет из областей людей, которые привлекает в централизованные сборы или лагеря для реабилитационно-спортивной работы или физкультурно-спортивной реабилитации. Сложно. With the help of these financial resources, we managed to open or launch in 25 regions of the Ukraine to launch or open something like state units or facilities where people with disabilities can come and then they receive rehabilitation and then can continue doing sports. It is all financed by the state. Которые делегируются главными тренерами по видам спорта. И когда он имеет способность привлекать систему спорта. В другом варианте идет системная работа для того, чтобы человек, который находился в изоляции и не двигался, он через движение стал нормально жить. И тоже это направление очень большое и широкое. Также мають такий комплексний приступ. So we have a complex approach in terms of rehabilitation already from the very beginning. But also sports trainers who can say what the potential of a person can be used for. For example, this girl can be a good swimmer. This boy would be good in tennis. So they already at the beginning can direct the child or the person to a specific sport. Объяснить всю систему – это большая, очень сильно и внимательно отработанная система, которая работала и работает в Украине. Я скажу только одну вещь, которая очень значима и которую очень рекомендую вам. В каждом регионе Украины есть детская, юношеская спортивная школа для детей с инвалидностью. Є то вельми зложитий і комплікований. This is a complex system and approach in terms of rehabilitation and parasports in Ukraine, but I want to highlight that in each of the 25 regions of Ukraine there are state-owned centers for children and youth with a disability. Что стоит сказать по детскому юношескому спорту, каждый год проводится спартакиада для деток с инвалидностью, которая называется «Поверь в себя». Každoročne opakovujú taký turnaj, by som povedala. Each year there is a tournament for people with a disability. Games for children with disability. Every year. Дякую. Добре то було. Я немножко помогаю. Thank you. Я немножко буду двигаться к завершению. Друзья, я хочу единственное, что сказать, что, к сожалению,
Эта работа по реабилитации последние годы, и особенно сегодня, очень актуальна. Потому что в стране тысячи, извините, свежих, новых людей с инвалидностью. Je mi ľúto, ale I am very sorry, but the question of rehabilitation will be very topical because every day we have new and new people with a disability. Новые проекты по реабилитации воинов, которые потеряли, которые, к сожалению, получили увечья и травмы, ранения на Донбассе, и которые имеют проблемы с тем, что касается войны. И также и мирное население, в том числе и дети, которые пострадали от войны и требуют реабилитации. v roku 2014 In 2014, we launched a new project for people who, as a result of the war conflict in Donbass, became people with a disability, but we also include normal people ordinary people who need rehabilitation. Которые вместе с нами делали специальные лагеря по реабилитации или мероприятия по реабилитации через паралимпийский спорт, они назывались под очень важным названием «Back to Life» – «Вернуться в жизнь». tie projekty majú veľmi These projects have a very interesting title, Back to Life. Сказать, что когда человек попадает в больницу, ему отрезают ногу, руку, у него зашиты раны на позвоночнике, которые перебили позвоночник или шею. Ему зашили рану на голове после черепно-мозговой травмы. Это только начало того, чтобы этот человек вернулся в жизнь. keď človek sa nachádza When someone is in a hospital with an amputated arm or a leg or had some surgery on the spinal cord or the brain perhaps, and the new sutures which appeared on his body are only the beginning of the new life. Работать с этим человеком и через физкультурно-спортивную реабилитацию, через спортивную реабилитацию вернуть его в жизнь. Я часто слышал от ребят, которые после войны получили страшные травмы, слова: «Что толку, что я живой? Я все равно умер». pred tým človekom začína sa úplne This person is in front of a completely new way back to life, which is very complicated through rehabilitation or sports. I have heard from many soldiers who returned from war after amputation, why am I still alive? What use is this life to me because I am dead already? Среди тех, кому зашили раны и которые имеют страшную инвалидность, самоубийств, суицидов. bohužiaľ Unfortunately, among these people who have a disability, there are many cases of suicide. Наш паралимпийский центр в Карпатах, западный реабилитационно-спортивный центр, это наш паралимпийский центр. Обращаю внимание, что называется реабилитационно-спортивный, а не спортивно-реабилитационный. Это очень важно. Наш центр работает с этими людьми. chcem zdôrazniť, že v tejto súvislosti I want to highlight that in this connection, our branch of the Paralympic Committee in Ukraine, in the Carpathians, is focused on work with people after achieving a disability to get them back to normal life. Эффективные методики и спинальных травм, и черепно-мозговых травм, страшных травм, когда полголовы нету, а человек живой и мыслящий, его нужно вернуть в жизнь.
ампутации и тотально незрячие люди. Máme silné And we have strong methodologies for reintegration for people with very hard disabilities. If many of them work mentally very well, but they need the support. So we really work with really complicated cases as well. Воин со страшными травмами, без ног, без рук, с перебитым позвоночником, с травмой головы, находится в нашем паралимпийском центре и говорит, что у меня все, у меня конец. И тут он видит крутого спортсмена с хорошим бицепсом, с хорошим мощным вариантом тренированности, с девушкой, которая возле него и вышла за него замуж. И он состоятелен в жизни. Вот это та работа, которая нужна сегодня ребятам, девушкам, детям, мирным людям, которым война забрала все то, что касается здоровья, и сделала их людьми с инвалидностью. keď vojaci When the soldiers without a leg, an arm, or with some other injury, and they are located in a rehabilitation unit, they lost their will to live. And the best inspiration for them are athletes who have perhaps a partner, a girlfriend, a wife. That is the best motivation for them to return to normal life. Паралимпийских чемпионов сказал солдату с тяжелым поражением: будь, пожалуйста, чемпионом либо в жизни, либо в спорте, а чемпион инвалидом быть не может. jeden parašportov One para-athlete said to a soldier after an amputation, be a champion, either in sports or in life. Because a champion is not only a person with a disability. If you champion in the sport, if you champion in life, you not disabled person, you able-bodied person, and you can all impossible possible. Этот вариант ментального воздействия на ребят, которые пострадали во время войны, и мирное население – это кусочек того, что я могу сказать про работу по реабилитации в нашем паралимпийском центре, в нашем Национальном паралимпийском комитете Украины. The mental and psychological support of soldiers, but also normal people in our rehabilitation units, is the least we can do for them and the least that I can tell you now. Кто сегодня будет на конференции, будет очень полезно нам. Если возможно, я какие-то материалы с вашей конференции, я с удовольствием ознакомил наших реабилитологов, наших специалистов. Я думаю, что это будет обменом мнений между нашими дружескими национальными паралимпийскими комитетами и совместной работой в этом направлении. verím, že všetky tie I am convinced that all the materials and all the discussions we will lead today is very important and significant for Ukraine as well. So I would like to ask you for all the materials so to be able to implement this in Ukraine as well. Сейчас за то, что в Словакии находится моя семья, за то, что ты мне помог с моей семьей. Я не так часто бываю в Словакии, но семья моя здесь, и я знаю, что она в безопасности. И под крылом Национального паралимпийского комитета Словакии. Спасибо. Jan v prvom riade First of all, I would like to thank you that my family is here in Slovakia. I travel quite a lot, but I'm sure that my family has everything they need. And what's the most important, the family is safe. Thank you. Так долго слушали меня. Я очень надеюсь, что вы почувствовали, а не только поняли, а почувствовали все то, что есть у меня в сердце,
все то, что есть в сердце сегодня украинского народа. И вы знаете, как сказал наш президент Владимир Зеленский, он сказал: Москва больше никогда не заберет свободу и независимость Словакии. Я вам желаю мирного неба над вашей страной всегда. В первом ряде chcem First of all, I would like to thank you that you have been listening to me for such a long time, but I hope that you also felt the emotions that I experienced, that Ukraine experiences. And I would like to conclude with the words of our president, Vladimir Zelensky. Moscow will never get from Slovakia the most important thing, and that is freedom. Slava Ukraini.